We ask Olam please to sit down. We have the schus to have here with us the mashkiach. The tzaddik will be here and say a few kapedlach tehillim and a few words for the matzav in Eretz Yisrael and for the great mitzvah that we were zoichet to be mekayim here in Eretz Yisrael. ברשות הרבונים הגויים שליטה, ברשות כל האורחים, ברוכים הבאים בשם השם, הזכות גודל לנו, זה זכות גודל בשבילנו, המטרפן זך בתייר הברידר וסקומן, von Kibbutz Goliois, derweil ist doch noch auf ein Besuch, bald kommen wir wohnen da, da ist ein greitener Platz. Wir sind jetzt in dem Choshech Chasse Eretz, es ist Sof der Goles, Klal Israel, alle darf Rachme Shomayim, alle in Beoretz und Bechutz Loretz, da spürt man mehrer, der Matzav, was darf Rachmim, mit unseren Brüdern, was gehen dort in Asa, Nebach mit Zadech und der Zeche Zorez, der Zeche Unglück, mit Zadchene Zetmen, Eicheta, was sagt Nissim, wenn die Floes, da wissen noch, אין לו לישון, אלא לבינו שבשמיים, לא רבני שלהם, לא רק כן helfen. Die ganze Welt darf rachmim, jeder Ort, מסנכון לא סורויש, סוין ישראל, רומן, אז אם ירשוים כיום ניגרוש, als wir beschlossen nicht, als mit Risches, sie dober, andere was verstehen, jo, sie geht jetzt der Rabiru, also ich do miklal Israel, ist laavdil, ist do Rabiru, sie do andere was sein Häuser mit Schuwe, und andere Nebach fallen auf Mispallen alle und Schuveton, leavdil bei die Goy mit do der Heilig, von was verstehen die Jiden, und verstehen dem, wie als ist, jeder Oizkelmele Volk, und noch am Sride Chorev, und andere Schoim, bald hat es dem Differenz, wird sein, die alle Goyim, was haben gechappet Jiden, wenn die Käse, Domov loin die Käse, gesprochen, nicht Mechel sein, kein Moll, auf der Trop Blut von der Jiden, bis hat Scheini, die Goyim, was haben gewinnt, gut, sie sein, gute Avodim, für Klal Israel, der größte Covid für Goy wird sein, als kann dienen der Jiden. Es ist nicht ein schweres Problem beim will, sagt, beten Rachmim, ich will tun für ein jüdisches Kind, was, ich ruche nur nicht Gashmi, das wird sein bald, und da steht im Posik, והלכו in Aftere von Kishover von die Shiva der Nechamte, והלכו אלייך שחויך בני מענייך, וישתחו על כפס רגלייך, כל בן העצויך, וקורא לו חיר השם ציון קדוש ישראל, אל אלקום את זה, der Rebischter ויאמר כל השרון לשמו והפוי, השם אלוקי ישראל מלך מלכות זה בכל משולו, יצר תסוף דגולס, דף מויסיף זה סחוסים, יקום את ידיש שכית ברוך השם ונזר ברידר, was lernen, תלמידי חכמים, כוי ואיתם לתוירו, ומקום דו בקיים זה לזה המצווה, מרוויסן אז כלל ישראל, עוד ליב, תוירו מצווס, ידר דוויז לא רמח אבורים שעשה גידים, 248 מצווס עשה, כנגד 248 אבורים, יסדר מצווס בתון אלמון, דו מצווס נתשייך, דו מצווס was ist Nadiro ist gemacht redt man nicht kommt Aid und bringt Peter Chamor und Peter Chamor tifde wese zwim lo tifde varaftoi besogt das also sagen das alle Tag ins liegt in unserer vielen steht das und amol taftole meise der bringt dem Chamor was ist das Chamor a beime druso wo die kleine beime wird eulom mole was ist also er geht mit der Chamor und spielt mit der Chamor auf der Zeit gehen bis Medres geht er bringt dem Chamor auf der Mitzwe ist kein Eulom abo mit Eulom alt und nicht nur die Mitzwe der Chvivus am Mitzwe im Wotzpara nachas ruach do in Bashomayim am kommt der Rob do in Ramada und bezegt von Himmel also a schöne Misgeres und fragt der Chamor und Malochim fragen was tut der Chamor bei jüdischen Kinder geht mit der Mitzwe und tief der Wesse mit der Schepsale geht mit der Mitzwe trotz der Shem Isborach dort die Schenkeit von Aiden was tut alles was kennt kedei soll kennen bekommt der Mitzwe und mit der weggestellt wo do noch a Chamor in die ganze Welt in Amerika in Israel versteht auf dem Chamor gut das Israel ich kann nicht sehen als Chamor sie do members agude bedafgen was tun für agude a Chamor von agude so stellt sich vor als a goy soll gucken der goy die der goy soll sein
Why? Man geht in Wallen von Gutes Israel, bringt man Chamorim, aber wo ist der Chamor? Man geht da la Mitzwe. Gutes Israel, Klal Israel, was ist? Also ich sehe und also ich Choshev. Es Baruch Hashem ist eine da, unser Avoide ist weiter, also ich will helfen jüdische Kinder mit der Zores, wo darf man tun? Noch ein Dav Gemore, noch ein Tfile, noch ein Mitzwe, noch ein Chesed, noch ein Schwira Semides, aber gehört von Rosh Shiva Chaim Shmuel Zerzar Livroch hat gesagt, dass ein Schwira Semides von der Yochid, Ratev et Arabim, Juder Avoide ist Choshev. Das sind unsere Brüder. Es Bruchim Aboim, und es Baruch helfen, derweil, ich sehe es לשולם, aber Arai, komm back. Alle davon kommen zurück, bald. Moshiach Tzidkenu ist da, es ist ein Platz für alle Menschen. Gott Baruch יבורך אתכם, alle Dolom bei Smole Birkes Hashem, בקרב זה דגולה, זרע זה דגולה, und alle mal מתוך שמחה וטוב לבוב, נזכה לעשות לקדוש ברוך הוא נחס רוח. Ich sage, zwei Pokem Tilim, für Klal Israel, פוסוק בפוסוק. שיר למעלויס, אסור עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושי שמיים ואורץ. אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון שמר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו ויורח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאצך ובאך מעתה ועד עולם. שיר המעלויס ממעמקים כרוסיך אדוני. אדוני שמעו וקולי, תהיה לאוזנך קשובויס לכל תחנונוי. אם אבינויס תשמור יוך, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחו למען תבורי. כביסי אדוני כבשו נפשי ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני משמרים לבויקר, שומרים לבויקר. יחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני החסד והרבה עמו יפדוס. והוא יפדה את ישראל מכל עווינוי סוב. אחינו כל בית ישראל נצונים בצור ובשוויון, עומדים בין בבל ביבשו. הבוקר מרחם עליהם וציהם, יצר על הרוח ומפל אליהם משבת לגאולו. אשתו בעגלו ובזמן קוריב ונאמר אמן. Okay, can I ask everyone to have a seat? Whoever has seats. There's a story that we all know of the tzaddik who's trying to collect money for a woman who just gave birth and she doesn't have any straw, she doesn't have any wood for heat, garnished. And he goes to the town gevir, and in the middle of the winter he knocks on his door and the gevir comes out in his choshev, clothes, and he starts talking about it, and the gevir says, why don't you come inside? And he keeps talking, and the gevir says twice, why don't you come inside? And finally, after telling him the sad story of this poor woman who gave birth and how she has no heat and she has no straw, no bedding, and she just gave birth, he willingly goes inside. So the gevir asks him, Rebbe, what's pshat? You could have come in and you could have told me the story. And he said, you know something? You would have given me a nice donation, but you wouldn't have felt the pain and the tsar
that she's going through. When you stood outside and you were shivering and you were cold, you understood what she's going through. We have all come from America, from Europe, from Canada, from Mexico, from everywhere around the world, and we have all given and all felt the tsar of the Yidden and what's going on in Israel. But we were not here until now. And now that we're here, and we talk to our kroivim, we talk to our friends, and we hear the heartbreak, we hear the trauma, we hear the fear, we hear the uncertainty, but we also hear about the unshakable emunah and bitachon that is so inspiring to us. So Agudas Yisrael established the Keren Yeshua, and the Keren Yeshua, as Agudas Yisrael does every time there's a tzara, Baruch Hashem springs into action and already has collected a significant sum of money, but the needs are so great that it's just the beginning. And I think that all of us, even though we participated from afar, now that we're here, the achrayus on us is even greater. So it's a great zchus for me to introduce Rav Aber Brudny, somebody who's been on the scene here, who's been so Isaac and so involved, who will help us understand the need and how we can be part of the solution. Rav Brudny. I stand here with humility and simultaneously with great excitement. I grew up in the shadow of Agudas Yisrael in 616 Bedford Avenue. My appreciation, our generation's appreciation for Gedolei Yisrael was nurtured by Agudas Yisrael. A Godly Yisrael, when we were young, when our generation was young, when we didn't have white hair, a Talmud Chacham was an icon. I remember long before my bar mitzvah, a young son of the Imre Emes of the Ger Rebbe came to Brooklyn, and he must have been in his young 30s, and it was a Yom Tiv. Because Gedolei Yisrael had a stature that was priceless. So being at an event of Abotzas Torah in a Beit Rav of so many years, with so many Gedolei Yisrael coming here, is very humbling. But on the other hand, it's very exciting, because Agudas Yisrael is what formed the philosophy of the generation that grew up in America after World War II. To have Avas HaTorah, to have Kovod HaTorah, and to have Cheshkes HaTorah. And that's how it's possible to have such a Choshev Olam coming thousands of miles to be here, to learn B'tzavse with other people, Chadash Yameinu Kekedem, like they learned when they were young and able to learn in yeshivas. It's now over 4 months from Simchas Torah. When the unthinkable happened. At that point, almost all of us, all from Eden in the Abba Campus Oretz, have said the kapitel Chav Zayin in Tehillim, L'David Hashem Oire V'Yishi, Emiram, Hashem Mois Chayim, Emi 101 times. We start Shchai Deshelul, Aleph Elul, Chav Beis Tishrei, if you make a cheshbon, Me'er Pamim Ve'echot. What Chazal prescribe, what's called learning Afanemis. So we learned that kapitel 101 times. We have
We have a slicha, Anshe Amona Avodu, Doichem Zakzeres Bekoyach Maseihem, the Hasidei Ashkenaz, who authored for us the slichas, the kinnis, everything after, post the Tanoim Vameroyim. We wonder if they would have been with us now, would they have said, continue saying this kapitel till the war is over? Because it's very appropriate. Im tachna le machne, im tokum le mechomo, bezois hanivateach. On Simchas Torah, when we finish saying the David Hashem Oichi, David HaMelech tells us, Im tachna le machne, lo yira libi, im tokum le mechomo, bezois hanivateach. We're not afraid. Might they have ordained us to continue saying it till everybody comes home safely? And the Yeshavti Levetach Ba'atzechem, and we're going to be secure. Nasati Shalom Ba'aretz. But we don't have those people, unfortunately. So we stopped saying L'David Hashem Oichi. But in Chazal, there's a phrase, Psoikli Psukayach. The Gemara brings it, B'shas D'chum, the Tanoim met children, and they asked them, tell me the posik. And they built, on that posik, they built the knowledge, they realized the knowledge of the future. The Medrash, Megillas Esther, Perik Zayin, the Medrash brings the following. Haman had a gzeira, was developing a gzeira lahashbid lahar galabis kol Yehudim, and he tried convincing Achashverosh. And Achashverosh was a hard sell. He finally convinced him, and Achashverosh sent letters to all the Chachmei Umas Olam, the whole UN, all of it, the European community, Kol Chachmei Umas Olam, and he asked them, should he start up with the Eden or should he not start up with the Eden? And unanimously they said, yes, go after the Eden. And they left, and they wrote the Igris Rishonis, which told the mayor of Esrim B'Sheva Medinas that Yudalit Adar, we're going to be mashbid the Klal Yisrael Rachmon Litzlan. And when they came out of the meeting, coincidentally, Mordechai Tzaddik was there. And he saw Cheder children in front of him, and he ran over to them. And he asked them, Psoikli Psukayich, tell me your posik. And one of them told him, Al tira mipachat pisa mitzrei d'shoyim tira. The other one told him, Utzu Eitza. The second child told him, Utzu Eitza v'sufa, Dabru dova v'lo yokum, ki imanu kel. And similarly, the third child told him another pasuk, being Menachem Mordechai Tzaddik. And Mordechai Tzaddik instantly was comforted and started to be besimcha. He knew the gzeira was over from this psoikli psukayach. Can we think that after saying David Hashem Oichi throughout Elul, throughout the Yomim Neroyim, throughout Sukkot when we say Yashanis, Yashiano, Adivahu Yashiano, Ona Hashem Yashiano, Ona Hashem Atzlichano,
Can we use L'David Hashem Oiri as Psoikli Psukayich, that when we finish saying Im Tachne Le'machne Le'yirga Libi Im Tokum Le'mechoma B'zois Ani V'teach, this is the message that the Rebbeinu Shalom is giving us, Psoikli Psukayich. We don't have what to be afraid of. Why? Im Tokum Le'mechoma B'zois Ani V'teach, what's the B'zois Ani V'teach? Achat Sha'alti Meis Hashem Oisa Avakesh, Shifti Bebeis Hashem Kol Yemei Chaya Lachas B'noim Hashem Levakeh Beicholoi. Isn't this what this kenes is about? This Beirav, the Chad Yomer, that for so many years bringing together Anoshim Talmidei Chachomim, who in their younger years spent precious time in yeshivas, are coming to relive that time with the ganze Shloishes Dorim, with learning the Oimik, learning the like Kimei Kedem. Isn't this a kiyum of Achas Sha'alti Meis Hashem Oisa Avake Shifti B'Meis Hashem Kol Yimei Chai Lachzos B'Loim Hashem B'Levake B'Choloi? Where did David HaMelech get B'Zois Ani V'Teach that Im Tachne Le'machne Le'yira Libi Im Tokum L'Ayim B'Choma B'Zois Ani V'Teach, that Achas Sha'alti is the B'Tochen B'Zois Ani V'Teach? Where did he get it from? He got it from a pasuk in Chumash in B'Chukoisai, because the pasuk says in B'Chukoisai Teilechu, Mitzvosai Tishmoiru. Rashi says on the right away in B'Chukoisai Teilechu Tiyu Amelim B'Torah, and then the pasuk says, V'rodfu mikem Chamisha Meya Umeya mikem Revova Yodoifu V'redaftem Esayveichem V'noflu Lefneichem B'Chorev. The pasuk says in B'Chukoisai Teilechu, so there'll be brachas. V'nasati Shalom Ba'oretz. V'hisig Daishes Batzir. But the main thing that the pasuk says, that in B'Chukoisai Teilechu Tiyu Amelim B'Torah, it's going to be V'noflu Lefneichem Rodfu Chamisha Meya. 5 will be able to hunt down 100. And V'meya mikem Revova Yodoifu. 100 will be able to be roided for 10,000. And Rashi on the spot says, where's the math? The math doesn't stem. The ratio of Chamisha V'meya is 1 to 20, and the ratio of Asara Meya to Revova to 10,000 is 1 to 100. So Rashi says, Eine Doime Miyutin had Oisem Samitzvah, the Merubim Oisem Samitzvah. That 10 people doing a mitzvah together is much more than one, like it says in Pirkei Avos, but 100 people doing a mitzvah is exponentially greater. So every person who's here has to be proud that he joined hundreds of people coming, because hundreds of people coming to learn together is exponentially greater than 10 people coming together to learn. It's true. But the more numbers there are of people getting together, the greater. That's what Rashi says. There's a lot of people over the last 4 months passed through Eretz Yisrael, and it's very virtuous. They came to be mechazik. People need chizuk. People need chizuk. This is the biggest chizuk you could give. Because of tachla le'machne b'zois anivateach. But the Medrash says there's another way to protect the Klal Yisrael for Dumas Ha'olam. That's by being machzik with money. And that's where the Agudas Yisrael has been in the forefront of being mechazik the loim be'atayra in Eretz Yisrael, in the Negev, who are close to the tragedy. And Reuven Wolf and his group of people came to the aid of Mateh Chesed, and it's a two-pronged affair. This, the Lom de HaTorah are Tachne Lamachne Loyim Libi B'Zois Anivateach, and the Machzike of the Lom de Torah
are parallel to that effort. The Rebbeinu Shalom should help. That should be B'nasati Shalom Ba'oretz, V'shchavtem Ve'im Machid, and we should be Zeicha to the Gula Shleim B'mheir B'yameinu. Amen. Amen. Shechionu v'kiyomonu v'giyonu lazman hazeh. This is a histragshus. You could feel the histragshus in this hall. How many times a year we are zoiche to say this bracha shechionu v'kiyomonu? How many times in our lifetime we would be able to say that we were mekayim, or at least be part of this great mitzvah of Pidyon Peter Chamor. This is a great mitzvah. This is a mitzvah nediro. Mitzvah nediro, if you go through the booklet that they gave out to see the Zoyar, Reb Chaim Vital, how beautiful and high things they are writing about, to be mekayim every type of mitzvah that there is out there. I'm sure right now it's an Eis Rotzain in Shemayim, and then it's a great opportunity to daven for our children, for our grandchildren. So if everyone could please join together with one tefillah. The Maaseh, the person that's mekayim the mitzvah is the bailim of the donkey, the bailim of the sheep. Rabbi Yechezkel Friedman, he has the schus to be mekarev young kids that if not him, will be chaz v'shalom in other places. But Agudas Yisrael is thinking for a long time. We have a yid of Klal Yisrael, Rabbi Reuven Wolf, a yid of Klal Yisrael. When France needed him, he was a yid of France. When Ukraine needed him, he was a yid of Ukraine. And right now over here, when Klal Yisrael and Eretz Yisrael needs him, he's a yid in Eretz Yisrael. And us in Agudas Yisrael, we were thinking, what could we give? What could we give Rabbi Reuven Wolf? And we thought about this great idea of to be mekayem a mitzvah nedira of Pidyon Peter Chamor. So the Bailim, Rabbi Yechezkel Friedman, will be makne the donkey and the sheep to Rabbi Reuven Wolf, and there will be mekayem the mitzvah of Pidyon Peter Chamor. Wird mir gebeten zu reden auf Jiddisch. Wir sind ein Panulo Wala. Was wir sagt uns? Jiddisch, Ivrit, alle Worte, ihr kennt Russisch. Ach, ich kenne ein Wort auf Englisch. I love you more. Denn eigentlich sage ich aus dem Ebersten Tomen nicht schon ansehen. Noch I love you. Hat uns mehr lieb. Mit euch, ich hab da wegstellen. Rabbi sei! Ihr wisst, was so tut sich. Wir stehen dort klar Israel, als schwer Maß auf durch Israel. Euro für Euro. Und der Rebbe ist genommen, als Jiden, was tit in der Ref klar Israel, in der Will klar Israel, mir sagt es ein Azar Mitzwe. Chamor darf man auslesen besser oder mir argetem. Ama doimel Chamor. Alle, oder mir argetach macht auf dem Kopf, oder es ist aber nie erfahren sehr, wo sehr Psur Israel. Das geht man nicht so machen, wie Reb Schreier hat gesagt. Oder du legst, oder du beißt, oder du legst. Ich sag nicht, das wird bei dir aufpacken im Korb. Wie sag auslesen, mach nie sein, fahren sehr Psur Israel, es wird keine sein. Weil die Peile helfen auf Klal Israel, soll rausgehen von Goles, und wir sollen bringen Moschiach noch ein paar Nacht. Der Pidyon im Erumes auf Klal Israel. Der Rebischter sagt Koyen, Ato Koyen Leoilom. Mir geht diese Auslesung ganz klar Israel von dem Ama Doimelech Hamor. Mir geht das ist der Auslesung. Sie heißt Rotzen, habt da rein. Alle, wo seinen Do, das Schuss von die Mitzwe, mir weiß dem Ebersten Amor dir lieb. Guck, was wir macht bei Mitzwe, wir sagen nicht startet, nicht jeder in der Rotachamor, aber mir wird in die Mitzwe, Anoshim, Noshim Vetav. Seid zufrieden, Freitag mit der Größe Mitzwe. Oi, lass euch Hassia, oi, lass euch Hassia, lass euch Hassia.
Each and every offer that was part of the Pidyon of this family that's being revealed behind the בחורים יקרים, אני אוהב אתכם. תדעו לכם, כל אחד מכם דור שלם. אתם צריכים להביא דור שלם בעם ישראל. זה לא פשוט. עכשיו זה הזמן, כל אחד יש לו חמור בבטן שלו, יש לו חומר. עכשיו מכניעים את כל החמור, ומכניעים את היצר אור שנקרא חמור, ועכשיו יהיה לנו כל רוסילויס להתגבר על היצר אור. אתם תראו, ברוך השם שאתם מתחזקים, אני מוכן לעזור לכם מתי שאתם רוצים, פנוי להובלה מכל הפירושים. אני מסתכל על כל ילד שזה 1,000. אבא שלי היה יתום בגיל 8 ולא היה לו, והיה לו 1,000 נכדים. הרב אליהו 1,500. אתם מבינים מה מחכה עליכם? אתם מבינים? לכן אני מכבד אתכם חזק עכשיו לחשוב מה לקבל איזה קבלה, אז אתם תזרקו את כל החמור שלכם, את כל החומר. אני גם יורק את החומר שלי. אני גם הולך לעשות תשובה, מה תחשבו? מה אתם חושבים? רק אנחנו צריכים לעשות. בגיל 74 אני הולך לעשות תשובה. תצליחו על כולכם בשם כל ישראל. מי שיש פה אנושים לא שבטת, יש להם תיקון גדול, כמו שאמרתי, משליכים את החומר ומתגברים על היצר אור. מדברים על היצר אור, מחזקים את היצר טוב. תגיד לשם ייחוד. First of all, I want to thank my Mechutin, Reb Chaim David, and Rav Tola Miller for giving me the schus to make this mitzvah in the Dira. Le'ilu Nishmas, my father, Shmuel,
Ben Ruvain, we just finished the Shloshim. L'shem Yichut, Kutsh B'Yichu Shchintei, B'Dechilu Rechimu, L'Yachet Shemavai B'Yichudo, Shlim B'Shem Kol Yisrael, Harinebo, L'Kaim Mitzvos Aseh Min HaTorah, Shetzivon HaKadosh Baruch Hu, Livdo Is Petach HaMoir B'Seh, Shenemach, V'chol Petach HaMoir Tivde B'Seh, V'im Lo Yisif Devar Avtoi, V'Nemach, Voyo Kishoncho Vincho Mochor Lemor Mazois, V'Marto Elav, B'choizek Yot, Hoitzionu Adonai Mimitzrayim Mibeis Avodim, V'hi Ki Hiksho Paro L'Shalchenu, V'yarag Adonai Kol B'chor Beretz Mitzrayim, V'b'chor Odom, V'at B'chor Behemo, Al Kain, Ani Zoveach L'Adonai, Kol Peter, Rechem Azachorim, V'chol B'chor Bonai Evde, V'Neemar, Ach Podoi Sivde, Is B'chor Odom, V'is B'chor Abehemo, Hatmeo Tivde. V'inoyam, Adonai Eloheinu Oleinu. Umase Yadeinu. Ay koinenu oleinu. Umase Yadeinu koinenu. Oy lo רוצים לעשות עוד אחרונות, ועושים עוד דקה לחשוב לבוא ואוהלו. עוד דקה, מחכים, ועוברים ובשם כל ישראל. Oy Hashem Eloheinu. Oy oleinu. Ay umase yodeinu. Ay koinenu oleinu. Ay umase yodeinu. Umase yodeinu. Koinenu. Visharai. Shumayim b'sar. V'nei sorecho atoim. Lo lusi yifta. Ve'oi sorecho atoim. Ayo lusi yifta. Visharai. Shumayim b'sar. Sharai. Shumayim b'sar. Ve'yoitzorecho atoim. Lo lusi yifta. Ve'yoitzorecho atoim. Lo lusi yifta. Visharai. Shumayim b'sar. Rabbi Yisrael, please join us. Macht die Broche friert? So du anders, du was der Koin fragt, denn או. לא אגול לקשת החמור, הכהן שואל, אם ידוע לך שזה פטר רחם ולא יולדו עושו לפני כן, אתה יודע, תגיד אתה, תענה אתה, כן, הידיק. זה בכור פטר, האם יש שותפות? עכשיו אתה תגיד, כן. הקוין שואל אם יש שותפות עם הקוין. מה? קודם בעל, זה בכור פטר רחם לעושו? תגיד, תענה. זה בכור פטר רחם לעשוין ולא יולדו קודם לכן. האם יש לך שותפוס עם כהן, אוי לוי, אוי חס ושלום גוי? אין לי שותפוס עם כהן ולא עם לוי ולא עם גוי. בעל החמור, כן, עכשיו אתה אמרת את השם ייחוד, כן, עכשיו, מתי, מראים את זה עכשיו, והוא מוצא ברוכה ועכשיו הוא נותן לי את זה. אני שתור עשירי לשח בן אחר בן, כהן מיוחס רפפות, זה מצווה מן המובחר. תחזיק את זה, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. זה המצווה, אתה תחזיק את זה ותיתן לי את זה. הוא צריך להחזיק את זה, תגיד הברוכה. אתו אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו,
על פדיון פתח חמור. כשם, bring dem Ramkron. כשם שזוכיסו למצוות של פדיון פתח חמור, כן תזכה לקיים את כל מצוות התוירו ביחד עם כל עם ישראל. שחיונו. איפה הפרי? עשרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Okay. Ich hab's einfach sagen. Hare lecho hase. Hare lecho hase bepidyon habachor. Thank you.